In this session, we continue the same chapter, Principles of Inheritance and Variation. And in the last session, we completed the law of dominance and law of segregation. And we already said, law of dominance, it is not universally accepted law. There are some exceptions in that. Law of segregation, that is universally accepted law. Means there is no change in that law of segregation in all the cases. It is generalized or it is common. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയോ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്, ബട്ട് ദ അതർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ. Now we have to see why we are saying the law of dominance it has exception. What are the exceptions it has been found out for the law of dominance? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസിന് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട്, അതായത് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ you see the exceptions which are given in our textbook, that is incomplete dominance. Incomplete dominance, the first exception it is incomplete dominance. See, what is this incomplete dominance? Endana incomplete dominance nu parnal. See here, we have studied the law of dominance in that when in a monohybrid cross, when a pair of contrasting characters brought together in a hybrid, only one of the character will be expressed in the F1 generation. That character which is expressed is called as dominant എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And we can see the character which was not expressed in the first generation, in the second generation the same character will be expressed. That is the recessive character expressed during self fertilization. അതായത് നമ്മൾ F1 ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും. ഈ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ F2 ജനറേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പ്രസിങ്, അതായത് F2 ജനറേഷനിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഇൻ ദാറ്റ് ക്രോസ്, അതായത് നമ്മൾ ആ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് മെൻഡേലിയൻ ജെനറ്റിക്സിലെ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ F1 ജനറേഷനിലും F2 ജനറേഷനിലും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലേ ദ ടു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വി കൺസിഡേർഡ് ആ സെയിം ക്യാരക്ടറെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് എനി ക്യാരക്ടർ വി കുഡ് നോട്ട് സീ. അതിന്റെ മീഡിയം, അതിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല. ആ ടോളും ഡ്വാർഫും കൂടെ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ടോളും ഡ്വാർഫും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മീഡിയം ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റിനൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, മെന്റൽ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറഞ്ഞത്. ഇനി if we are seeing some other character which is not seen in the both parents, then we can say that is showing some other characteristic features that is called as incomplete dominance. അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ പറയാം. See, there are some experiment which was conducted in a plant that is dog flower or snapdragon or we can say antirrhinum species. അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ്. that was conducted in experimental organism was antirrhinum species, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡോഗ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ. ഓക്കെ, ഈ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ they could see there are two different types of flowers producing this type of plants, and one variety it was red, the other variety it was white. Okay, ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെയും കിട്ടി, വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെയും ഈ സെയിം സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് they could identify. So they have done the cross by considering the red color flower producing plant they took as the genotype capital R by making the pure breeding line, and it was crossed with white color flower producing plant and its genotype was small r which is representing the character. Now in the first generation the progeny which is produced from this, it will be having, according to theoretically this should have capital R small r combination, right? ഇവിടെ capital R small r combination തന്നെയാണ് വരുന്നത്, but the thing is expression is not red color, it is expressing the medium color or in between this red and white color, that was pink color. So this pink color it is showing because of the presence of this small r or because of the presence of this white color, this
red color is not able to express completely. White color, red color complete ആയിട്ട് white കളറിന്റെ പ്രസൻസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പീ പ്ലാന്റിൽ ചെയ്തു വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റിനെയും വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റിനെയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ F1 ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല കിട്ടിയത്, ബട്ട് വി ഗോട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലാന്റ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് റെഡും അല്ല വൈറ്റും അല്ല കിട്ടിയത്. This is intermediate color between the red and white, that is nothing but the pink. ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നത്? See, we have studied a character expressing discrete unit, that is nothing but the gene or factor. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? A short segment of DNA or discrete segment of DNA which act as a gene when it is expressing its own character. അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ കുഞ്ഞു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീനിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓർ ജീൻ ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ എ പെയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദിസ് altered form of this gene, alternating form of this gene, that is nothing but allele എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജനറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ആയ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ജീനും അലീലും ഒക്കെ കോയിൻ ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ഫാക്ടർ. സോ ഹിയർ ഈ പിങ്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. സീ ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ, that gene, it is a short segment of DNA. That DNA, it is able to express its character. അല്ലെ? ആ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഹിയർ I am just showing the gene by unwinding the DNA from the chromosome. ക്രോമസോമും DNA എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? എന്താ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The DNA which is winding on a protein and it will form a compact structure that is called as chromosome, right? അതിനകത്ത് നിന്ന് DNA നെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. And we are getting the homologous pair of the same gene or same DNA or the chromosome. ഇതിന്റെ homologous pair കിട്ടി. നമ്മളിവിടെ homologous pair എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? We are diploid organism for the character representing the chromosome. It will be diploid in number for us. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോമസോമിന് നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രോമസോം നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ ഇതും ക്രോമസോം നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദിസ് if there is a gene present in this region, ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ജീനിന് say the gene if it is expressing in a normal way, അതായിരിക്കും എന്ത്? ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ജീൻ അത് അതിന്റെ നോർമൽ വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഇവിടെ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ആസ് ദിസ് ഡോമിനന്റ് വൺ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിസസീവ് ജീൻ. ദാറ്റ് റിസസീവ് ജീൻ it is formed due to the mutation in the dominant gene. അതായത് സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു ജീൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നതും എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആവാം, കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആവാം, എന്തൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജീൻ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു? അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു പോയി. ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രഷൻ വൈൽഡിനെ പോലെ നടക്കില്ല, അതായത് സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ നടക്കില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. So here this is the recessive gene. If we are considering this is a mutant recessive, and this recessiveness is due to mutation. This recessiveness is due to mutation. Mutation കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു റെസസീവ്നെസ് വന്നത്. Now mutation കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആ ജീനിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ആ ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഡ്യൂ ടു മ്യൂട്ടേഷൻ. Due to mutation in a gene, we can see due to mutation in a gene we can see absence of that expression of that particular gene itself, or we can say it will show an inefficient expression. Inefficient expression കാണിക്കാം, അതായത് മതിയായ രീതിയിലുള്ള
എന്ത് പറയാ എക്സ്പ്രഷൻ അതിനെ കാണിക്കാൻ വയ്യ. അതായത് അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വൈൽഡിനെ പോലെ അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ലെവൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചോളാം, ദ ജീൻ വിൽ ബി എൻകോഡിങ് ദ സീക്വൻസ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എൻകോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എവിടെയാ? ജീനില് അല്ലെങ്കിൽ DNA-ല്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജീനിനെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജീനിനെ കൊണ്ട് കഴിയും. അതേ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജീനിനെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? That became recessive condition or that undergone mutation എന്ന് പറയാം അല്ലെ? So here the recessive condition or mutation, when it occurs, we can see the changes in that particular gene. That may be absence of expression or inefficient expression or expression in different way. Expression വേറൊരു തരത്തിൽ തന്നെ ആവാം. So ഈ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So in this case we see this capital R, that is a dominant condition, wild condition. They produces a red color. ഇവിടെ റെഡ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഈ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സ്മോൾ ആർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ മ്യൂട്ടേഷൻ, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സം അതർ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പ്രസിങ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൈറ്റ് കളർ. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ ചുമ്മാ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക? എ ഡൈല്യൂട്ട് ഫോം ഓഫ് എ റെഡ് കളർ we will get, that is nothing but pink color, right? So the pink color, it will be expressed in this case. So here this is due to the expression of both the genes. Because of the expression of this white color producing gene, the dominant allele is not able to express completely. That lead to incomplete dominance. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നതെന്ന്, ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോട്ടീൻ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൻ ബയോകെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആയിരിക്കും ആ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ആ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി സം ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി expressed. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. How the gene express in a particular organism. Gene express ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? Gene which has encoded with the nucleotide or bases that will be encoding certain protein. That protein, it show the characteristic feature either directly or through the metabolic activities or through entering into the metabolic activities. ഒരു metabolic activitiesലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു എൻസൈമിനെ ആയിരിക്കാം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും the gene which has two alternate form, that is two alleles, if they are expressing in the same way, then we can see both the alleles are expressing in equal strength and both the characters will be expressed at a time. That we will study in the next exception of this law of dominance. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So here we got the pink color in the F1 generation. F1 generation നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി? Pink color കിട്ടി. So here in the F2 generation we are taking the same parent for the cell fertilization, that is capital R small r cross with capital R small r. Gamete which is produced from this, it will be capital R small r, and here it will be capital R small r. So here the combinations of this genes, when we see, it is capital R small r and capital R small r and small r. So here in this case, instead of getting 3:1 ratio, we are getting red color, pink color and white color in the ratio 1:1 and 1, it is 2:1.
1:2:1 ൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? The red, pink and white color flower producing plants. നമ്മൾ മെൻഡേലിയൻ ഡോമിനൻസ് അനുസരിച്ച് 3:1 റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Here 3:1 ratio we are not getting because the gene, alternate form of the allele, is not able to express in a dominant way due to the expression of the recessive allele or the mutant allele. The dominant one is not able to express completely. That is called as the incomplete dominance. So the incomplete dominance, the phenotypic ratio is 1:2:1 and the genotypic ratio is also similar. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റിലെ ടോൾ പ്ലാന്റ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഹോമോസൈഗസ് capital R containing plants producing red color and heterozygous variety, as it is showing different genotype from homozygous dominant, it is also showing the variation in the color of the flower also. It producing pink color. So from that we can understand pink is heterozygous condition and it showed dominance, where the phenotype and genotype ratio it is same. Phenotypic ratio and genotypic ratio it is similar in the case of incomplete dominance. Okay, so this is an exception of the Mendelian inheritance. In the exception, the second exception which we are going to study, that is codominance. In the exception nammal padikkan povuna codominance aanu eta. This codominance is nothing but the two alleles of a particular gene is able to express in equal strength and both are expressed together to produce both character in the same organism. And an example പറയാൻ പോവാണ്. So here second one, it is codominance. This codominance it is present in the blood group AB. Codominance it is present in blood group AB. AB blood group il കാണുന്ന codominance ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് blood group decide ചെയ്യുന്നത്? We have a particular gene in the we have a particular gene which is representing the blood group of a particular person. Okay, so here the gene which represent the blood group is I. Is it? So this I gene, it will start synthesizing a protein on the surface of RBC. That protein it is called as H protein or H protein എന്ന് പറയുന്ന ഒരു protein synthesize ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന്റെ മേലെ? On the surface of RBC. And this H protein, it can undergo differentiation and it can form A antigen or B antigen. It can form A antigen or B antigen. A antigen produce ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ B antigen produce ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് A antigen ആണോ B antigen ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ I gene ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. So here the I gene which is present, if it is able to synthesize or develop A antigen, so we can represent this with IA. Is it? So this will produce A antigen on the surface of RBC. If it has a combination of IB with it, then it will produce a B antigen also. This is nothing but AB blood group. Ini itrayum parnappo nammal pannu IA, IB, these are the two alleles of I gene which will control the characteristic feature of the blood group as AB blood group. Ini njan parayan pone ഈ ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട്. See here, I gene, it is capital I, that is the dominant allele. Small I is the recessive allele. So here, this I itself again, we can see two types, that is IA and IB are there, both are dominant. These both are dominant. അപ്പോൾ A antigen ഉണ്ടെന്ന് കരുതി B antigen കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ A antigen ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ A antigen ഉള്ളത് കൊണ്ട് Bക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുവോ ചെയ്യില്ല. It will just express together. That is nothing but the AB blood group. So the AB blood group which is present in human, that show codominance, that we can see IA, IB, these are the two allelic forms of I gene which is expressing together in equal strength and it produces the AB blood group.
ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ I say, see, capital I, it has two alleles, IA, IB, and it also has one recessive allele, that is small I. Okay, so here three different alleles are present for a single gene. മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് അലീൽസ് ഉണ്ടാവും എന്തിനകത്ത്? ഒരു സിംഗിൾ ജീനിനകത്ത് അല്ലെ? So here we are not triploid or something, we are diploid only, right? So here we can say in a population when we consider the blood group representing gene that will be having three alleles, that is IA, IB and small I recessive. Okay, ini നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അലീൽസ് ഉണ്ടാവാം? എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അലീൽസ് ഉണ്ടാവാം? IA ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതല്ലെങ്കിലോ IA സ്മോൾ I ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇയാൾക്ക് ഒരിക്കലും IB ജീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ IB അലീൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്നിങ് പേഴ്സൺ, ഹി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് IB ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ or IB small I we can see in the B blood group. AB blood group, if we see, he will be having IA, IB alone. Is it? This is heterozygous condition, but the thing is both the alleles are expressing in the equal strength. And we can see O blood group where we can see only homozygous condition, that is due to recessive alleles of I gene. Okay, ഏതെങ്കിലും ആളിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ alleles കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. But when we consider these all blood group, we are seeing IA, IB and small I. So multiple allelism, about that also he had not mentioned. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? മെൻഡലിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് multiple allelism. So multiple allelism is also an exception of Mendelian genetics. അപ്പോൾ multiple allelism പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മൂന്ന് അലീൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അലീലാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, എത്ര തരത്തിലുള്ള ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിത് എണ്ണി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. 1, 2, 3, 4, 5, 6 തരത്തിലുള്ള ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജീനോ ടൈപ്പ്, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ജീനോടൈപ്സ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ number of genotype in multiple allelism by the equation n into n plus 1 divided by 2, n is equal to number of alleles. നമുക്ക് എത്ര അലീൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ജീനോടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഹിയർ n is equal to 3 and 3 plus 1 is equal to 4 and here it is divided by 2, that is equal to 6. 4, 3, 12, 12 നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ 1, 2, 3, 4, 5, 6. നമുക്ക് 6 ജീനോടൈപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ? സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജീനോടൈപ്പിക്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ജീനോടൈപ്പ് പ്രസന്റ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അലിലിസം we can calculate by the equation n into n plus 1 divided by 2. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നോക്കിയാൽ സി ഹിയർ നമ്മൾ കോഡോമിനൻസ് കോഡോമിനൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ABO blood group പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ അലിലിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ we said this ABO blood group, but the multiple allelism in the case of blood group or in a diploid organism, it will never see in a single person, it will be always present in a population. ഒരൊറ്റ പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണുള്ളൂ? മൾട്ടിപ്പിൾ അലിലിസം കാണുള്ളൂ. അതൊരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോഡോമിനൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനാണ്. L ജീൻ ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ചിലപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ സേ വെൻ വി സ്റ്റഡി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ബ്ലഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് അധികം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. MN ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോ കോഡോമിനൻസ് ബിക്കോസ് LMLN.
the gene which represents this Mn blood group, that is L, when a person is expressing Mn blood group, he will be a combination of this type of alleles in the blood group. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ABO ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സാധാരണ പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Mn ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാത്തത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ we can see in the case of മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കേസിലും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ദ മൈസ് കളർ, ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈസ് കളർ. ദാറ്റ് ഈസ് സി, മൈസ് കളർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ജീൻ C and it has different varieties as CH and CH and small c. ഓക്കെ, ഇത് കാണിക്കുന്നത് അഗോട്ടി കളറാണ്. ഇതെന്ത് കളറാണ് കാണിക്കുക? അഗോട്ടി കളറാണ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ചിഞ്ചില്ല വെറൈറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുക. മൈസിന്റെ കളറാണ് കേട്ടോ. ഇത് കാണിക്കുന്ന ഹിമാലയ. അതേപോലെ ഈ സ്മോൾ സി കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൽബിനോ, കളർലെസ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സി വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സി CHനേക്കാൾ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡോമിനൻസി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസും കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഓർ വൺ ജീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ദാൻ 2 alleles in a population. It is also not present in a individual. So here, if this is showing CH combination, then this will show the character agouti. And if we can see CH, it show the characteristic feature as chinchilla. And if it is showing CHC, it show the characteristic feature of Himalayan. And if it is showing small c, it show the characteristic feature as albino. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പല കോമ്പിനേഷനിൽ പല ഓർഗാനിസത്തിലും കാണാം. ഇതിന് 4 തരത്തിലുള്ള അലീൽസ് ഉണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് n into n plus 1 divided by 2, that is equal to 4 into 4 plus 1 divided by 2, that is equal to 10 types genotype ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് പല ഓർഗാനിസത്തിലായിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം. മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസത്തിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കണ കൂടാതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. So here the next exception which we have to study, that is pleiotropy, that we will see in the next session.